Welcome, my dear students, to my step-by-step series lessons of English for primary stage by Mrs. Enas Somida, عطوه, teacher of English. Today we are going to talk about Unit 8, Part 1, a trip to the store. A trip to the store. رحلة إلى المتجر. Exercise A, look and listen. بصوا كده معانا يا ولاد، العيلة دخلت مع بعض to a stationery shop. يعني ايه stationery shop؟ محل مختص بالايه الادوات المدرسية. هاني and Hannah are at the stationery shop with their parents. مع والديهم. الاب هنا بيقول ايه؟ are there any black pens? are there any black pens؟ هل هناك اي black pens؟ black pens اللي هو ايه اقلام سوداء. No they aren't. No there aren't. No there aren't. There are blue pens and red pens. يوجد blue pens اللي هي اقلام زرقاء and red pens اللي هي الاقلام الحمراء. مامتها بتقول لها ايه؟ are there any blue pencil cases؟ في اي blue pencil cases؟ مقالم زرقاء، مقلمة pencil case. هنا بصت وقالت ايه؟ yes there are. yes there are. زي ما انتم شايفين كده يا ولاد كل حاجة ليها الأسعار بتاعتها، البرايس بتاعها. now دلوقتي بقى look and number. look and number. هنبص على الحاجة ونديها الرقم. الأسماء موجودة معايا هنا فوق. look at this. pens. pens. pens اللي هي الأقلام. pens أقلام الجاف. bags. bags اللي هي الشنط أو الحقائب. bags. scissors. scissors اللي هي number 8. scissors. number books. كتب. books. كتب. books اللي هي number 4. calculators. calculators اللي هي آلات الحاسبة number 1. calculators. calculators. كراسات notebooks number 9 اهي كراسات notebooks. 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 paint brushes. paint brushes علب الفرش بتاعت الألوان. paint brushes اهي number 7. paint brushes. paint brushes. colored pencils. colored pencils. colored pencils اقلام رصاص ملونة اللي هي number 5. paints. paints اللي هي الألوان. paints. paints اللي هي 11 اهي الألوان معانا اهي. تمام. colored papers. colored papers. colored papers هناك. تمام. colored papers. بعد كده rulers. مساطر. rulers. مساطر. rulers. اوكي. تمام. بيقول لك بقى لما اجي اسأل على هل هناك اي حاجة is there any وبيجي بعديها اسم الجمع. is there any مش اسم الجمع يا ولاد، بيجي بعديها الحاجة التي لا تعد، الحاجة اللي ما بتتعدش ناخد معاها is. ناخد معاها is. ومع الجمع are there any. are there any. are there any واسم الشيء بالجمع. are there any pencils. are there any pencil cases. لما اجي ارد ادم بدأ بار او بدأ بإز يبقى هقول ايه؟ yes والكوما واعمل مقص اروح جايبه ايه؟ there is there تبقى there is. yes there is. yes there are. yes there are لو انا هرد على ده. طيب لو جمع بتاع لو نفي no there aren't. no there aren't.
لو المفرد no there isn't. no there isn't. تمام؟ ماشي يا ولاد؟ طيب نشوف مع بعض مثال اهو. اصحابكم زي ما انتم شايفين اهو بيسألوا بعض are there any figs؟ are there any figs؟ في اي figs موجود؟ قال له no. بص عند الفيجز اهي التين no figs مفيش. قال ايه؟ no there aren't. no there aren't. البنوتة دي بتسأله بتقول له are there any apples؟ are there any apples؟ بص كده لقي في apples اهي. yes there are. yes there are. now let's count. ها listen and read. هنعد مع بعض كده ازاي نقولهم مع بعض. 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100. تمام. طب اجي بقى اعد بقى بالكاونتنج كده. ها 20 بعديها ايه؟ 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29. بعد كده نطلع على 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. بعد كده 40 وهكذا 1 2 3 4 5. نقول ايه؟ نقول التنز الاول، الحاجات اللي في العشرات الاول، وبعد كده نجيب الايه الاحاد او اليونتس. تمام. يبقى ايه 22 41 43 56. اوكي اوكي. Listen, point and say. Look at number 1. This is the bus. Huh? 43. It's bus number 43. It's bus number 43. Number 2. I'm number 20 in my team. I'm number 20 in my team. I live in number 67. I live in number 67. Number 4. It's 52 pounds. It's 52 pounds. الكار دي مكتوب عليها number كام؟ The car is number 84 in the race. The car is number 84 in the race. Grandpa is 75 years old. Okay? Now money. الفلوس أو المال أو النقود. Money. Money. These are coins. 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 عملات معدنية. Coins. These are coins. These are bills. These are bills. ها عملات ايه؟ ورقية. Bills. Bills. Okay. Let's see. ها هنعمل ايه؟ counting. نعمل ايه؟ counting. هنحسب بقى. ها 20 plus. plus يعني زائد. تمام. 20 plus 10 plus 5 plus 1 is 36. That's good. ها 50 plus 20 plus 1 plus 1 is 72. 72.
Okay. Huh. Number 3. 50 plus 20 plus 20 plus 5 is 95. 95. Number 4. 10 plus 5 plus 1 plus 1 is 70. 70 pounds. 70 pounds. يبقى أنا لما أجي أسأل how much money is there? How much money is there? هيقول لك there is 35 pounds. هنا 35 pounds. طيب how much money is there في number 2? ها it's 72. There is 72 pounds. Okay? Now we are in the mall or clothes store. محل ايه؟ ملابس. وهاني وأميرة بيتكلموا مع بعض. فأميرة بتقول له ايه، شايفة الأسعار كده وبتسأله how much are the skirt and shoes please? Shoes please. قال لها ايه؟ that's 72 pounds please. That's 72 pounds. تمام. شاف لها السكيرتس والشيرت والكلام ده بكام وجمعهم وقال لها على الثمن. قالت له I want a t-shirt and a jacket too please. A t-shirt and a jacket. جمع a t-shirt and the jacket. ها that's 99 pounds please. Okay. Now this is your turn. ده وقتك انت بقى. ادي الاسعار معاك وهنشوف مع بعض. البنوتة دي بتسألك بقى how much are the shoes and the pants? Shoes 43 and pants 35. ها that equals كام؟ 78 pounds please. طيب question number 2. ها الشاطر بقى اللي يقول لي معايا how much are the t-shirt and the skirt please? T-shirt 18 and skirt 29. Yes, that's 47 pounds. 47 pounds. That's good. How much are the pants and skirt please? Pants and skirt. Pants and skirt. That's 64 pounds. 64 pounds. Thanks for following me and wait for the next lesson. Goodbye, my dear students. Goodbye.